Well, it is time for the last race of the AME Series Benelux 2024. Here's your last grid for the KA100, 148 and 158 finale here at Cartin d'Espagne International Raceway in Mariembourg. Raphaël Boulard starts on pole position, joined by Leopold Fermin from France on the front row. Merle Taylor and Enzo Vituli round out row number 2. Maurice Istas and Gaz Ordhaus round out the top 3 rows. Row 4, Lucas Coppes and Paul Hersin with Noah Hubert and Justus Sturck rounding out the top 10. Tom Schultz rounds out the 148 kilogram contingent of the grid with Twan Koerman and Leon Lanesveld rounding out the 13-strong grid. And, well, as we said earlier, KA100, no dropped scores in this round. And to be honest with you, the way things are standing, well, if Raphaël Boulard finishes 11th, which is, I don't remember now, 11th is 64 points. That still may give him enough to, so let's say Maurice Istas takes the win. Yeah, it's going to be Raphaël Boulard all the way to the checkered flag. And more to the point, Leon Lanesveld just needs to finish, and he takes the KA 100 158 title. So no drop scores involved. Thank goodness. Because at the moment, myself and our colleague in timekeeping, Mike Wagner, we're busy going through checking championship scores for the rest of our classes. But we have to say a big thank you to every single driver, every single team manager, mechanic, family member, member of the organisation, marshalling crew, ambulance crew, everybody involved. Thank you so much for a wonderful 2024 season. Wouldn't you agree, Simon? Ah oui, effectivement, c'était une belle saison et on va la clôturer avec la catégorie K100 d'ici quelques instants. Et on vous remercie évidemment pour votre fidélité. On remercie à toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette saison. On pense à toute l'équipe organisatrice, on pense aux commissaires par exemple et à tous les pilotes et équipes qui ont répondu présent pour cette saison 2024. En attendant, dernière finale de cette saison pour la catégorie K100 et 2 titres encore qui seront célébrés à l'issue de cette course. Let's go racing one more time here in 2024 as the field makes its way through into T1 on the opening lap of this 14-minute plus an additional tour. KA1. Oh, no, not on the first lap of the last race of the season. No, you don't. That was Noah Hubert and Gaz Ordhaus that came together. And they both went off at the entrance, well, the exit of turn number 2. And they've definitely beached those carts in the kitty litter. So that, well, no, they haven't. They've got them out unassisted. Well done. So Gaz Ordhaus and Noah Hubert dropped to the bottom of the order. But in the meantime, is there a change at the head of the field? Well, we're going to find out very, very shortly as we come across the line when our leader goes up the hill and ends up across the start-finish line with the first lap underway and completed here in KA100. Leading the way, Boulard, second, Taylor. Maurice Istas now up into P3. That's, oh, well done there, Maurice. Started a little bit lower than that. But still, the thing is, even with those points at the moment, Maurice Istas is 30 points away. So Raphaël Boulard, it's a formality. Just needs to bring it home. Doesn't need to win the race, but will want to win the race and sew up the championship that way. Bit like we saw with Denver Boz from WJS Racing and Mini Rookie earlier on. Ouais, la course qui a été lancée désormais cette dernière finale de la saison avec un Raphaël Boulard qui a pu prendre quelques mètres d'avance devant Merle Taylor et Maurice Istas. C'était son plus grand adversaire au championnat.
Mais Raphaël Bourlard pour l'instant qui tient le bon bout pour aller s'imposer et pour aller décrocher le titre. Mais il reste encore du temps, hein. 12 minutes et un tour au programme. Derrière ça se bat avec notamment Paul Hersin là, qui a essayé de passer à l'intérieur du premier virage. Il est en bagarre pour l'instant pour la 9e position. Ouais, et devant on a... oui, c'est même avant ces positions-là, on a peut-être loupé quelque chose. C'était peut-être pas Paul Hersin, il est plus loin dans la hiérarchie, il me semble. Oui, c'était peut-être bien du côté de Lucas Copus, Enzo Vituli. 758. Oui, c'est Lucas Copus, effectivement, qui est en bagarre ici avec Enzo Vituli. Voilà, on a retrouvé les bons candidats. Ceci dit, Paul Hersin n'est pas très loin derrière, avec notamment Tom Scholz, Leon Leinsveld, Toine Kurman et en l'occurrence Paul Hersin qui est dans le top 10. Devant, c'est toujours eh bien, très serré entre les différents candidats à la victoire. Une nouvelle attaque ici avec Lucas Copus qui a pris le meilleur sur Enzo Vituli dans un premier temps, et puis je pense qu'il y a eu une réplique dans la foulée. Ouais, et ça se bagarre aussi ici avec deux pilotes de catégories différentes. On a vu, c'était Toine Kurman qui était notamment dans cette bagarre-là. Alors du côté du reste de la meute, regardez, ça passe ici avec Leon Leinsveld qui s'est fait passer, je pense, par Toine Kurman justement. 10 minutes et un tour encore dans cette dernière finale de la saison, avec déjà des tendances qui se dessinent. On a un quatuor de tête avec Raphaël Bourlard, Marl Taylor, Maurice Sistas et Léopold Fermen. Ce sont en principe ceux-là qui vont se disputer la victoire. Et on a l'impression que Marl Taylor est en train de revenir petit à petit, et ce n'est pas qu'une impression, puisqu'elle a signé le meilleur tour en course en 58,414. Ouais, ce serait une belle manière de conclure la saison, évidemment, pour la féminine du peloton. Mais quelque chose me dit que Raphaël Bourlard a quand même envie d'aller s'imposer. He will not want her to get past, because I'm not going to go down this road. I'm not going to say what I'm going to say. I'm going to leave it until off air. But the thing is, Merle Taylor is a very, very credible race driver. So is Raphaël Bourlard when he's on his A game. And it seems to be better suited to the KA100 as opposed to X30 Juniors, because he's done double duty. So he's the only one on his own sword has fallen and has decided to do double duty. However, change, as we've got Leopold Fermen through on Maurice Stas, and more to the point, that is a change for third position. But Merle Taylor, once she's on her A game, Le Mans last week, perfect exemplary, perfect example. Merle Taylor had Ismail Ferrier, who was from DT Racing Prague, from France, and it was on his home track, and she goes out there and beats him on merit. So you cannot. I mean, the thing is, we're now at that point in the modern day world where it's not about who is behind the wheel; it's what they do behind the wheel. That is the big point. That is the big telling point. So Merle Taylor coming in here, as I said, it's a nice way to round off the season at your home track with your home team, who's based here, and so's the boss, and can say to Boulard, well, if you're going to do this championship next year, here's a taste of what's coming, Raphael. And you know what? It's great to see that Boulard is actually being challenged a lot more this round than he has been the previous two rounds, I'll be completely honest. Oui, c'est vrai que c'est beau de voir le leader du championnat et potentiellement le futur champion être mis sous pression là par Marl Taylor. C'est vrai que ça nous offre une belle bagarre pour la victoire. Il y a encore un peu de suspense en cette fin de journée et c'est tant mieux. Est-ce que la féminine du peloton va pouvoir venir s'imposer ici, là où son team est basé finalement, sa piste d'entraînement?
C'est la question qui nous anime pour l'instant et la réponse on l'aura dans 7 minutes et un tour. En attendant, Marl Taylor qui revient et qui se place derrière Raphaël Bourlard pour profiter de l'aspiration. Pas d'attaque encore dans ce premier virage, mais on a l'impression qu'elle pourrait venir assez rapidement. Cette catégorie K100 qui se voulait accessible au plus grand nombre avec ce moteur 100 cm3 refroidi par air et qui permet d'éviter d'avoir des accessoires comme le radiateur, la pompe à eau. C'est un moteur moins cher à l'achat évidemment et qui est particulièrement fiable. Il permet de rouler sans nécessairement faire beaucoup d'entretien et donc forcément ça limite le budget. Et dans cette finale, on a deux pilotes qui se distinguent particulièrement, Raphaël Bourlard et Marl Taylor, même si pour l'instant Marl Taylor, ok, elle a fait la jonction, mais pour l'instant on n'a pas l'impression qu'elle tente quelque chose. Alors est-ce qu'elle attend son heure pour vraiment surprendre à un moment donné Raphaël Bourlard? C'est peut-être le cas, mais on sait que Raphaël Bourlard n'est pas là non plus pour la laisser passer. Ça c'est une certitude aussi. Lui qui s'est déjà imposé cette saison dans cette catégorie K100-148 du côté de Mariembourg ici. C'était lors de la manche d'ouverture. Il avait aussi remporté la finale du côté d'Austricourt et il pourrait faire un triplé ici en remportant la 3e finale de la saison. Mais comme on l'a dit, rien n'est joué actuellement parce qu'il y a une certaine Marl Taylor qui continue de mettre la pression pour la 3e position. Là, c'est Léopold Fermen qui est passé devant Maurice Istas et il conserve pour l'instant cette position. Il creuse d'ailleurs l'écart par rapport à son concurrent. 5e position pour Enzo Vituli. On retrouve ensuite Lucas Copes et Tom Scholz. Yeah, so still, as you can see, the light is fast fading. But more to the point, this is brilliant. Merla Taylor just putting the frighteners on Raphaël Boulard, and more to the point, we've still got some really good battles here. I mean, Leopold Fermin versus Maurice Stas, that's for 3rd place, and then you've got Enzo Vitali and Lucas Goppers. So you've got 3 battles, all within about a couple of tenths of a second of each other, coming to the end of it all, and that's what's really enthralling, that you have these drivers that have adopted this new platform, this new rejet engine, 100cc single cylinder, with cost in mind, easy application for any chassis. You know, whether it be an X-Free, a Birrell, a CL, a CS55, an LN, it doesn't matter, or an OTK. It doesn't matter. You can race and be competitive. This is what it's meant to show more to you folks at home. You know, you might have a driver who's 14, 15, 16, has always wanted to go racing, but the family have always said the budget's the problem, whereas this is a more of an affordable entry point. And I think, yes, it's the first year. We haven't had the biggest grids, but let's not let that detract from what this is meant to achieve. It's meant to achieve parity. It's meant to achieve close racing. And that's what we've got. Ouais, effectivement, on parlait encore de cette catégorie. C'est vrai que cette saison, on n'a pas eu la plus grande grille de départ. On n'a pas eu un nombre élevé encore d'engagés, mais il faut laisser le temps faire un petit peu, justement travailler, et on aura peut-être d'ici quelques saisons de très beaux plateaux dans cette catégorie, parce que c'est une catégorie qui se veut accessible et on sait que c'est le nerf de la guerre dans le sport automobile, c'est de trouver les budgets pour être au départ. Et donc ça a montré cette saison-ci que cette catégorie existe. Et on espère que l'année prochaine, on aura une grille qui sera encore plus belle que celle qu'on a eue cette année. On a vu des belles bagarres aussi, même si elles sont peut-être moins impressionnantes que dans d'autres catégories, là où il y a plus de monde. Mais regardez, encore cette bagarre pour la victoire ici en finale, entre deux pilotes. C'est très serré, le suspense est présent. Et donc, on espère que l'année prochaine, ceux qui sont déjà là cette année seront encore au rendez-vous et que ça attirera d'autres concurrents, d'autres pilotes. So, 2.5 minutes to go until plus an additional lap as Seymour makes his way down to the interview zone for the final time today and for
the season. It's been a real pleasure working alongside this man who's learnt a lot this year. And you know what? It's been a pleasure, my friend. Really, really has. Also, we have to thank you all for your support of the championship through social media, through the press releases that get sent out every time. And of course, we've got a few thank yous to say after this race and our final interview of 2024 has been concluded. So 2 minutes to go. Merle Taylor and Raphael Boulard. Are they running in formation, I think? No, they're not. Oh, there we go. Merle Taylor up the inside of Raphael Boulard through into Chemin de Fer. Neat as you like. Waited for a couple of minutes to go and then just thought, yeah, I'll just cheekily move up the inside there at Chemin de Fer under the braking zone. Brilliantly done. Merle Taylor showcasing why she was this year's EMA Euro Cup KA100 158 champion. And more to the point, well, Boulard is now going to be the hunter, and up the inside he goes, returns the favour, but the cutback. Absolutely mighty stuff there from Merle Taylor from Euro Karting. But we're not done yet. Up the inside through into 3. Lead changes once again. Boulard back in front of Taylor. Now into turn number 4. With a minute to go. Things have really gotten a bit heated. They've heated up a little bit here, haven't they? And Taylor, what's going to happen here? Decides to wait. Over 64 thousandths across the line on that particular exchange. But more to the point, well, it's a great way to see out the season, isn't it? So these two drivers putting on one hell of a show in the dying stages as we go on to the penultimate lap of the 2024 Yami Series Benelux season. Now Boulard, slight move, counters Taylor, who got a run coming out of turn 1. Now into turn 2, and another little bit of a bump, a little bit of rubbings racing between the pair. Through into 3. So next up we'll have our, okay, right, 7:02. 5-second time penalty. Tom Schultz has time penalty for causing collision, so that's a slap on the wrist. Visit to detention there. But we are now out of time. That's it. Plus un tour. One more lap. What a journey it's been. We started on the 29th of March 2024. 6 weeks before then, we had the collective tests for all classes. But, ladies and gentlemen, final lap of the 2024 season. Mesdames et messieurs, la dernière tour de la saison 2024. Well, what a journey it's been. What a journey it has been. And it's been one that many will remember for so many different ways. But what a way to finish the season in earnest with some great on-track battling. More importantly, for the last victory in KA100 overall for 2024, the debut of this class this season. Oh, and Merle Taylor's up the inside, through it, Chemin de Fer. Hold the phone. We've got some racing still to do, but it is going to be the checkered flag this time around. One more corner remains, and into the final right-hander, up the hill, and pedal to the metal. It could be a drag race to the line. Who's going to win the last race of the season? It could be wheel to wheel. Merle Taylor takes the victory ahead of Raphael Boulard by a 1/10 of a second. Raphael, a little bit of frustration, but good sportsmanship. Merle's just tried to steer in and go, well, hang on a second. Sportsmanship there showing. So well done to those two, putting on a demonstration of how good KA100 is. And don't forget, it will be returning next season, I'm sure. So Merle Taylor takes the final win of KA100, 148 and 158 combined this season here on her home circuit and with her team, Euro Karting. Raphael Boulard not only takes second, but wraps up the KA100 148 title with second. Leopold Ferman, Maurice Stas, Enzo Vituli, Lucas Koppes, Tom Schultz, Justus Sturck, Paul Hersin. Twan Kerman finishes as the winner in 158, but behind him,
Leon Lainsfeld provisionally becomes your KA100 158 2024 champion. Rounding out the order, Kaz Orthaus and Noah Hubert, who managed to come together at turn 2, but managed to finish the race.